হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটা অ্যাপস তৈরি করতে হয় এবং অ্যাপস তৈরি করে ইনকাম করা যায়। কথা না বলে শুরু করা যাক কীভাবে অ্যাপস তৈরি করা যায়। প্রথমে আমার একটা ব্রাউজার লাগবে, ক্রোম। ব্রাউজারে ঢুকলাম। ব্রাউজারে ঢোকার পরে আমি লিখে সার্চ করব www.applyE.com। তারপরে দিলাম www.app, আমার নিচে এসে পড়ছে, আমি এইটাই ঢুকি applyE.com। how to benefit গুগলে আমি লিখে সার্চ করব www.applyE.com। প্রথমে যে ওয়েবসাইট আসবে আমি ওইটা ঢুকবো। এবার আমি একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলাম। ওয়েবসাইটের নাম অ্যাপ বিল্ডার, মেক অ্যান্ড অ্যাপস উইথআউট কোডিং। আমি এটার মাধ্যমে একটা অ্যাপসের মাধ্যমে এটা কাজ করতে পারি। অ্যাপসটা আমি ডাউনলোড দিই প্লে স্টোর থেকে। প্লে স্টোরটা আমার আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করবে। এটা স্টার্টে ক্লিক করব, তারপরে আসলে অ্যাপস তৈরি করা খুবই সহজ। আপনারা দেখুন, আর আমার চ্যানেলটি দয়া করে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। নেক্সট এসে আমার বিজনেস মানে অ্যাপসের নাম লিখতে হবে। অ্যাপসের নাম সাপোজ আমি লিখলাম ইউটিউব চ্যানেল। নেক্সটে ক্লিক করতে হবে। নেক্সটে ক্লিক করবো। এই জায়গায় হোয়াটস দ্য প্রপোজ ইউর অ্যাপস, আমি ইয়েস ক্লিক করলাম, নেক্সট দিলাম। যে আমার অ্যাপস মোটামুটি রেডি হয়ে গেল। এখন আমি অ্যাপস এডিট করব। অ্যাবাউট আস আমি কী লিখতে পারি সেটা দিতে হবে। অ্যাবাউট 7 কন্টিনিউ। এই জায়গায় আমার বিভিন্ন অ্যাপস ই কমার্স ফোল্ডার, এই ফোল্ডারটা আমার নিজের নামে লেখা যাবে। তারপরে মেনু, ম্যারেজ, ফটো গ্যালারি, ডিজাইন অ্যান্ড কাস্টমাইজে ক্লিক করার পরে আমার ডিজাইন দেখতে পারবো। সাইন আপ করলাম।
যদি ফেসবুক দিয়ে সাইন আপ করা যায়, যে কোনো একটা দিয়ে সাইন আপ। আমাদের অ্যাপস রেডি। এদিকে 14 দিন ফ্রি, তারপরে ডলার দিয়ে আপনাকে কিনতে হবে। 14 দিন হচ্ছে আমরা 14 দিন আমরা ফ্রিতে ইউজ করতে পারবো। তারপরে প্লে স্টোরে সেট করে অবশ্যই দিয়ে আর্ন করা যাবে। এখান থেকে আপনার কার্ড নাম্বার দিয়ে করতে হবে। এটা ফ্রিতে ক্রিয়েট করতে হতো। আমরা অ্যাপসের মাধ্যমে একদম ফ্রি, কোনো টাকা লাগবে না। আমরা অ্যাপসের মাধ্যমে কাজটা করি। অ্যাপস বিল্ডার apply.com get start now. আমি এখান থেকে সাইন আপ করতে, প্রথমে সাইন ইন ফেসবুক অথবা ইমেল। কাজ কমপ্লিট। So complete, don't try again. Facebook